ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. Question number 2. If a gas of volume 6000 centimeter cube and at a pressure of 100 kilopascal is compressed ಸರ್ ಹಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಗದೀಶ್ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಹೈಲೈಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಿಡಿ ಮಾರ್ಕರು. ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಪೆನ್ನು ಯಾಕೆ ಪೆನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೀವು ಅವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ರಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾನೆ. If a gas of volume ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದ್ಯಾಕೋ ಲೈಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಮಾರ್ಕರ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಮೇ ಬಿ 5 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದೆ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಓಕೆ. If a gas of volume 6000 centimeter cube at a pressure of 1000 kilopascal is compressed quasi-statically, it is the name of the process. Sir, 1000 or 100 kilopascal, sir?
sorry, 100 kilopascal. Statistically, quasi-statistically, it is the name of a process. Accordingly to PV square is equal to C until the volume becomes becomes 2000 centimeter cube. Determine final pressure and work transfer. Final pressure and work transfer. July August 2022 for 6 mark. Now, based upon the overview of the problem, ಇದು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು? If it is PV square is equal to C, it indicate what? Constant pressure or constant volume, constant temperature, polytropic or adiabatic process. Which one? Polytropic. It is a polytropic process. See this one, it indicates a polytropic process. Next, the volumes are given in terms of centimeter cube, convert in terms of meter cube. See here, it is a polytropic process based upon this one. Here V1 is nothing but 6000 centimeter cube. It has to be converted in terms of meter cube. Then we have to go for 6000 into 10 raised to minus 6. It get converted into centimeter cube. That means 0.006 meter cube ಆಗುತ್ತೆ. Next, V2 2000 centimeter cube multiply with 10 raised to minus 6. It becomes 0.002 meter cube. And the pressure is given P here. P is nothing but 100 kilopascal. 100 kilopascal. That means they have given P1 value. We need to determine P2 value. We need to find out P2 value. It is a polytropic process. The PV diagram for polytropic process will be in this way. 1, 2, PV square is equal to C. PV square is equal to C. Now we need to find out the pressure 2. From the polytropic process, we know that PV n is equal to C. It is similar to the P1 V1 square is equal to P2 V2 square is equal to C. Now here we need to find out P2 value. We can write P1 V1 divided by V2 whole square is equal to P2 Now substitute the value P1 100, V1 is 0.06 and V2 is 0.002 whole square is equal to P2 ಸರ್ ಅದು 0.006 ಸರ್ 0.006. Now 100 into 0.006 0.002 bracket close square. Answer is 900. The P2 value is 900 kilopascal. 900 kilopascal. We have determined the final pressure. We need to find out the work transfer. What is the formula for work transfer in case of
ಪಾಲಿಟ್ರಾಪಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? W is equal to P1 P1 V1 minus P2 V2 divided by n minus 1. Excellent. N minus 1. Now what is n here? N, what is value for n? Value for n ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2. Excellent. 2. The value for n will be 2. Substitute, you will get the work done, or you can consider as a 2. 2, correct. 100 into volume 0.006, P2 900, P2 is 900, V2 is 0.002 divided by n is 2 minus 1. 2 minus 1. 2 minus 1. Now substitute, you will get the answer. 100 into 0.006 minus 900 into 0.002 divided by 2 minus 1. Answer is W is equal to, or delta W is equal to minus 1.2 kilojoule. Here minus indicate heat is absorbed by the system. Negative indicates work absorbing system, not the heat, it is a work absorbing system. Negative indicate work absorbing system. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. No, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The gas contained in a cylinder fitted with a piston loaded with a small number of weights is at 1.3 bar pressure and 0.03 meter cube, volume. The gas is heated until the volume increases to 0.1 meter cube. Calculate the work done by the gas in the following process. This is for 10 marks. First one, when the pressure remains constant. Second one, temperature remain constant. Third, PV raised to 1.3 is equal to C during the process.
process. During the process. Now we have to find out the work done with respect to pressure remains constant, temperature remains constant, and PV raised to 1 by 3 is equal to C. Now, given data, the gas containing in a cylinder fitted with a piston loaded with a small number of weight. Here 1.3 bar. That means the pressure is given 1.3. P1 is equal to 1.3 bar. It has to be converted into kilopascal. Therefore, 1.3 into 10 raised to 5 Pascal. Further, 1.3 into 10 raised to 2 into 10 raised to 3 Pascal. Here 1.3 into 10 raised to 2, this 10 raised to 3 becomes kilopascal. 10 raised to 3, it is written as K, kilopascal. We need to convert pressure in terms of kilopascal. Further, it can be written as 130 kilopascal, because 1 bar is nothing but 10 raised to 5 Pascal. 1 bar is nothing but 10 raised to 5 Pascal. Next is, and volume is, V1 is given 0.03 meter cube. The gas is heated until the volume increased by, V2 is given 0.1 meter cube. 0.1 meter cube. We need to calculate work done for the pressure remains constant. Pressure remains constant. Pressure remains constant. Let's go for a PV diagram. This is the PV diagram. PV diagram. First condition, the pressure remains constant. The line will be in this way. We call as a P is equal to C. Next is temperature remain constant. Temperature remain constant. The line will be in this way. Here we call as a PV is equal to C. Next, polytropic process. The diagram will be in this way. Here PV raised to N is equal to C. N is equal to C. Now we need to find out the work done with respect to pressure remain constant. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Pressure remains constant. Work done for the pressure remain constant. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Formula for pressure remain constant. P bracket ಅಲ್ಲಿ V2 minus V1. V2 minus V1. Excellent. V2 minus V1. Excellent. P is equal to V2 minus V1. Here P1 and P2 remains same. P1 is equal to P2. Now substitute here P1 value 130 into V2 is 0.1 minus 0.03. If you calculate, the answer will be 130 into 0.1 minus 0.03. 9.1 kilojoule. Next, we have to go for temperature remains constant. Temperature remains constant. Second one, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ temperature remain constant formula? P2 V2 ln P1 divided by P2. P1 V1 ln V2 divided by V1. Excellent. Now substitute here. The P1 value will be 130. V1 value will be 0.03 ln. V2 value will be 0.1 divided by 0.03. Substitute it, you will get the answer. 130 into 0.03 into ln 0.1 0.03. Close the bracket. Is equal to, the answer is 4.69 kilojoule. Now polytropic process. The last one is polytropic process.
here PV raised to 1.3 is equal to C. The formula will be W is equal to P1 V1 minus P2 V2 divided by N minus 1. We need to find out P2 value. How to find out P2 value? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ P2 ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? How to find out P2 value? Sir, P1 into V1 divided by V2 whole square. ನೋಡ್ಕೊರಿ P1 V1 1.3 is equal to P2 V2 1.3. Now here P1 as it is V1 divided by V2 whole raised to 1.3 is equal to P2. Further substitute the value for P1. It is 130. V1 is 0.03 divided by 0.1 raised to 1.3 is equal to P2. If you calculate, you will get P2 value. 130 into 0.03 divided by 0.1 raised to 1.3. The answer is 27. P2 is equal to 27.17 kilopascal. Now after getting the P2 value, substitute in this formula W is equal to P1 is 130 into V1 is 0.03 minus P2, this is a P2 value 27.17, V2 is 0.1 divided by N value is 1.3 minus 1. N is equal to 1.3. Calculate, you will get the answer. 130 into 0.03 minus 27.17 into 0.1, 1.3 minus 1. Answer is work done 3.94 kilojoule. Now there is a question here. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ. If the volume remains constant, what is the work done? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? If the volume remains constant, what will be the work done? 0. Excellent answer. For the volume, the work done will be 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. This is a list of formula. For constant volume, the work done will be 0. For pressure, the formula is there. For temperature, formula is there. Adiabatic is there. Polytropic. For volume, for constant volume, the work done will be 0. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. No, sir. ಓಕೆ. ಸರ್ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಹಾಕೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬೇರೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 130 ಇಂಟು 0.03 ಇಂಟು ಲ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.03 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಎಲ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಡೌಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ 4.6 ತರ ಬರ್ದಲೆ ಒಂಥರ ನ್ಯೂಮಿರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂತಾ? ಬಂತು ಸರ್. ಈಗ ಎಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಟೈಪ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿಸೋದು? ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ 9/6 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ಥರ 3/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಸ್ ಡಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Next problem. The properties of a closed system change following the relation. Sir, zoom is not proper, sir. The relation between pressure and volume has PV is equal to 3.0, where P is in bar and volume V is in volume meter cube. Calculate the work done when the pressure increase from 1.5 bar to 7.5 bar. Now based on this one, ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದು? PV raised to is equal to 3, whether it is a polytropic process, adiabatic process, which type of process it is. PV is equal to 3. याराद्रू ಹೇಳ್ತೀರಾ? ये कौन सा है प्रोसेस? PV is equal to 3 मतलब क्या है? याराद्रू ಹೇಳ್ತೀರಾ? PV is equal to 3. Now this is the list. Temperature. Excellent. Temperature constant. When temperature remains constant, this will be the PV is equal to 3. Go for a PV diagram. PV is equal to C. That means when temperature remains constant, we are going to use this. Now solution.
PV is equal to 3, they have given it. Bar they have given it. P1 is equal to 1.5 bar. That means 1.5 into 10 raised to 5 Pascal. 1.5 into 10 raised to 2 into 10 raised to 3 Pascal. 1.5 into 10 raised to 2 kilopascal. Kilopascal. Just one. One sir, class tota idini. Next, P2 is equal to 7.5 bar. 7.5 into 10 raised to 5 Pascal. 7.5 into 10 raised to 2 into 10 raised to 3 Pascal. 7.5 into 10 raised to 2 kilopascal. Kilopascal. We need to find out the work done. Now see here, the formula for temperature remains constant. W is equal to P1 V1 ln V2 divided by V1. This is the formula for finding the work done when the pressure increases from. Okay, now direct substitute in the formula, you will get the work done. Now we need to find out the V2 value. They have given volume, they have given it. Volume kottidana illa. We need to find out the volumes here. Now see here how to find out volume. By using this concept, we need to find out the volume. P1 V1 is equal to 3. P1 we know. P1 is 1.5 into 10 raised to 2. V1 is equal to 3. V1 is equal to 3 divided by 1.5 into 10 raised to 2. If you calculate, ಸರ್ ಅದನ್ನ 150 ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ ಸರ್? 150 ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. 1.5 into 10 raised to 2. The volume will be 0.02 meter cube. We got V1 value. We need to find out V2 value. Now same here, P2 V2 divided by 3. We know that P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to C. Now P2, we know the P2 value 7.5, or you can write 750 into 10 raised to 2. We don't know V2 is equal to 3. V2 is equal to 3 divided by 7.5 into 10 raised to 2. Calculate 3 divided by 7.5 into 10 raised to 2. Answer is 4 into 10 raised to minus 3 meter cube. We got the volume V1 and V2. Substitute in this formula, you will get work done. Work done. P1 value is known, 150 or 1.5 into 10 raised to 2. Ln V2 value is 4 into 10 raised to 3 minus 3 divided by 0.02. 1.5 into 10 raised to 2 ln into ln 4 into 10 raised to minus 3 0.02. V1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿಲ್ವಾ ಸರ್? P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ. P1 V1 ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. V1 is 0.02. V1 is 0.02. into 0.02. Answer is minus 4.82 kilojoule. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. Minus indicate the work absorbing system. Minus indicate work absorbing system.
ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ಇವತ್ತಿಷ್ಟೇ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀರಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ವಿನಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಲ್ಯಾಬ್ ತೊಗೊಬಿಡ್ಲಾ 1360? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೆಂಗಿರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೆಂಗಿರು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಕಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಂ 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 ಹಾಂ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾಳೆ. ನಾವು ಲೀವ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಸಾಟರ್ಡೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಕರಿತೀನಿ, ಸಂಡೇ ಬಂದ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Then tomorrow no classes, sir. No class. No class. Physical class, no physical class, no. No. But evening I will conduct the online class. ಓಕೆ ಸರ್. Okay. Okay, sir. ಸರ್ ಅದು ಟ್ಯೂಷನ್ದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೇಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ದು ಮೇ ಬಿ ಮೇಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sir, ಸಂಡೇ next ಬರ್ತಿರಲ್ಲ? time when will come, no, sir? हाँ. Sir, that time we'll bring our laptop. हाँ चलेगा अनूप भाई, क्या करेंगे, जैसे ही आप आओगे ना नेक्स्ट संडे, उस आपको हाँ, सॉर्ट आउट सर. करके दे दूंगा, ठीक है? आप कॉलेज में रहेंगे ना, मैं कर दूंगा आपका. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ओके बाय, ठीक है, ठीक है. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್.